Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari xodimlari. Bugun Matbuot anjumanimizni Pahtakor jamoasi yangi bosh murabbiyi Slavche Vojneski hamda jamoaning sport direktori Jafar Rismetovlar ishtirokida boshlaymiz. Matbuot anjumanimizni boshlashdan oldin iltimos mobil telefonlaringizni o'chirib qo'ysangiz yoki bezvuk rejimiga qo'ysangiz. Matbuot anjumanimizni boshlashdan oldin so'z navbatini umuman o'zi haqida va yangi rejalar haqida jamoa bosh murabbiyiga bermoqchiman. Mr. Slавче, please share your opinion about the new club in your career and what's your expectation from this season. Thank you. First of all, good morning to everybody. You will let me to speak English because as fast as I can learn Russian language first, because the Russian language and the Macedonia are coming from the Slovak group. And я понимаю мало по-русски. Avvalambor barcha kelganlarga assalomu alaykum va ijozat bersangiz ingliz tilida murojaat qilsam, chunki rus tilini ozgina bilaman. Makedoniya bilan rus tili Slavyan gruppasiga kiradi, bilasizlar. O'shanga tez orada rus tilini ham keyinchalik o'zbek tilini ham o'rganishga harakat qilaman. I hope that after 1 or 2 months I can give statements on the Russian language. Bir-ikki oyda o'ylashimcha ruscha bemalol muloqot qilamiz. Normally I speak Turkish also. Va odatda turkcha tilda ham bemalol gaplashamiz. About the club, I can say that I am very happy that I come in club Pahtakor, because the Pahtakor is the biggest club in Uzbekistan, lot of titles, but also it is a big obligation for me to work as good as we can. And normally we fight on the 3 fronts, and in all of 3 I want to be as successful as we can. Normally, as every year, this club is fighting for the title. In the cup, normally we want the cup to win the cup this year also, and to play as much as we can better in the Asian Champions League. Normally, Super Cup is about 40 days after. Also, my obligation is to win this cup. Every coach, normally, who is coming in this kind of clubs, had big opportunity, but also big obligation to work as good as he can. O'ylashimcha Pahtakorga umuman kelganidan juda ham xursandman va Pahtakor O'zbekistonning eng katta jamoasi ekanligini juda yaxshi bilaman va bunday bu kabi jamoalarda ishlash har doim ham oson emas. Bu yilgi bizning maqsadimiz har doimgidek o'sha 3 frontda bo'ladi, ya'ni O'zbekiston chempionati, kubogi va Chempionlar ligasi. Har bitta musobaqada iloji boricha muvaffaqiyatli ishtirok etishga harakat qilamiz, chunki bilasiz, Pahtakor o'z oldiga eng katta maqsadlarni qo'yadigan jamoa va shu sababdan men uchun bu qiyinchiliklar tug'dirishiga qaramasdan, ya'ni bosim bo'ladi, lekin bu bosimlardan o'tishga va o'sha iloji boricha yuqoriroq natijalar ko'rsatishga qo'limdan boricha harakat qilamiz. Also behind all of this, to win this title or to win that title or to play in Asian Champions, good or bad, it's behind of this all. We must to play the best football in Uzbekistan. Natijalardan tashqari, ya'ni yutuqlardan tashqari o'sha Chempionlar ligasi bo'ladimi, O'zbekiston chempionati bo'ladimi yoki kubogi bo'ladimi, bizning maqsadimiz O'zbekistondagi eng chiroyli va mazmunli futbolni namoyish qilish. If we play good, if we work good, I know that we have now in this moment 8 national team players, and I hope that the national team will play good and we will help also to the head coach of the national team a lot. Va o'ylashimcha yaxshi o'ynasak, o'zimizni nima deydi, imkon darajasida zo'r ko'rsatsak, bu hozirgi kunda jamoamizdagi 8 ta milliy terma jamoa a'zosiga ham yordam beradi va O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinlariga ham ta'sir o'tkazadi yaxshi jihatdan.
va o'sha 8 ta futbolchimizni sonini yanada ko'paytirmoqchimiz O'zbekiston terma jamoasi safida. With the head coach, we had very good relations from before, and I hope we will sit together after everything to agree about many things for the future, for the club, for the best of the club, and also for the best of the national team. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Srechko Katanis bilan ham ishlaganmiz va bir-birimizni juda yaxshi taniymiz va O'zbekiston terma jamoasi to'g'risida, umuman Pahtakor to'g'risida har doim nima deydi, birgalikda bir-birimizga yordam bergan holda ishlashga tayyormiz va bu to'g'risida kelishib olganmiz. Marhamat, savollar bo'lsa. Good morning, sir, and first of all, welcome to your new club, and we wish you luck and victories in your new team. So, I've got 3 questions for you. First, I think, what do you know about our country, Uzbekistan, and especially its football? I know many things about your country, so many known, but many things I know. And about the football of Uzbekistan, I know a lot of things because also before I have some my players which they play here, like Stevica Ristic in Budjankor, he come with Pepe Scolari together here. I know many things from that time to now. I know about the national team players. I know some of the information I have it. In Pahtakor, I also watched some matches before. These 6 months, I watched some matches of Pahtakor. Savol shundan iborat bo'ldiki, umuman o'zbek futboli va O'zbekiston to'g'risida nimani bilasiz, qanday ma'lumotga egasiz? Javob esa O'zbekiston to'g'risida oldindan yaxshi ma'lumotga egaman, chunki bu yerda mening futbolchim Stevica Ristic o'ynagan, o'sha Scolarilar paytida yaxshi bilasizlar. Va umuman oxirgi 6 oyda O'zbekistonni yaxshi nima deydi, ma'lumotini o'rganib chiqdim va futbolni ham yaxshi bilaman deb ayta olaman. Okay, second question. In Pahtakor, which style do you prefer more, defensive, offensive, or balanced football? Offensive. We are coming here to attack, not to defense. No. Can you promise it? Yes, I promise it. 100%. Stick to this. Savol quyidagicha bo'ldi. Pahtakor keyingi mavsum, yangi mavsumda qanaqa o'ynaydi? Nimani kutsak bo'ladi? Atakuish futbol, himoyaviy yoki o'sha balans saqlab qolasizmi? Javob esa 100% ishonchim komilki, biz atakuish futbol o'ynaymiz, ya'ni ko'proq o'sha atakaga e'tibor qaratamiz va buni men sizlarga va'da beraman. Can I ask you one thing? Me? Yes. What is attacking football? Attacking football? What is attacking football? Attacking football is Okay, to control the ball in your rival's pitch. When you have the ball or when you don't have the ball? When you have the ball. Okay. And my last question, you saw players in training ground, I think. Yes. What is your impressions about these players? Young players? Honestly, I tell you, these 2-3 days which I work with them, I'm very satisfied what I see. I'm very satisfied how they try on the trainings, how they push themselves to the limits. They give everything. I can't say nothing, but look, sometimes coaches come in the press conference and say about players to get sympathy from the players. I don't need sympathy from the players. I'm telling you what they work. They work as a beast on the trainings. They work very good these 2 days, and Jafar is also on the training. He can tell you also what they do. I'm very surprised about the quality of these young players who are working now. Demak, savol quyidagicha bo'ldi. Jamoani mashg'ulotlarda qatnashishga ulgurdingiz va umuman sizning o'sha ko'rgan futbolchilarni mahorati va umuman o'zini ko'rsatganligi to'g'risida qanday fikrdasiz va ulardan qoniqdingizmi? Javob esa 100% qoniqdim va o'ylaganimdan ham yuqoriroq darajada o'zini ko'rsatishyapti. Hozir
xabaringlar bor, o'sha 8 ta asosiy futbolchimiz milliy terma jamoa tarkibida, lekin o'sha ko'rgan yosh futbolchilarni, asosan yosh futbolchilardan tashkil topgan jamoamizda o'z bolalar juda yaxshi o'zini ko'rsatishdi va ular mashg'ulotlarda mana Jafar Rismetov ham qatnashmoqda. Gapimni tasdiqlaydi. Juda ham yaxshi o'zini ko'rsatishyapti va men kutgandan ham yaxshiroq ishtirok etishyapti. Okay, thank you very much. Thank you. Aytib o'tdingiz, Pahtakor jamoasini 6 oy davomida kuzatdingiz. Umuman O'zbekiston haqida taassurotlarni 6 oy davomida kuzatib bordingiz. Pahtakor jamoasida eshitishimizga qaraganda budjet bu yil qisqaradi va hozirda ko'rib turganimiz ko'pgina futbolchilar jamoani tark etmoqda. Endi siz tushunasizmi, jamoa avvalgi yillardagidek kuchli bo'lmaydi. O'zbekistonda qaysi ma'noda eng kuchli futbolchilarni o'zida jamlay olmasligini, balki asosiy e'tibor yoshlarga qaratilishini va bu orqali qaysi ma'noda natija ham qochishi mumkin. Ikkinchi savolim, o'tgan yili Lokomotiv jamoasiga Mikael Sikera portugaliyalik murabbiy kelganda o'zining katta maqsadlarini aytgandi, lekin yakunda chempionat yakunlanmasdan jamoani tark etdi. Bunga sabab u Lokomotivda qariyb bir davra davomida o'zini tizimini tuzdi. Endi jamoa shakllangan vaqtda qaysidir sabablarga ko'ra jamoani tark etdi. Sizda ham bu holat takrorlanmasligiga qaysi ma'noda ishonch yoki shu holat bo'yicha fikringiz qanaqa? So birinchi savol nima to'g'risida? So in this year we know that Pahtakor lost some players and the budget will be the different with the budget of last year. So it means that maybe Pahtakor will be not enough strong like in last year. So what do you expect from that, and will it, for example, maybe cause to the results, and you will be not satisfied at the end of the year? And how do you think about this situation? Because some of the leaders leave the team, and what can you say about that? Okay, we must to agree everybody that we live in the corona crisis first. In this corona crisis, you know the effects of corona to the economy and to the budget of the clubs in the football. It's not so easy to manage with the club in this kind of crisis. I know what struggle this management have. I know about some players that they go, but I hope that we will find good solution, appropriate solution about these players who go out of the club, and with good work, I hope that on the end we will be smiling, everybody, that we smile about it, that we will be happy. O'zi umuman olganda hozir dunyo futbolida shunday tendensiya kuzatilyaptiki, o'sha koronavirus tufayli juda ham klubni nima deydi, boshqarish juda ham qiyin bo'lib qoldi. O'zi butun dunyoda shuni ko'rishimiz mumkin va bu kabi vaziyatlarga biz moslashib borishimiz shart. O'ylashimcha, bilaman, yaxshi futbolchilar, jamoa yetakchilari tark etdi jamoani, lekin shunga qaramasdan yaxshi futbolchilar, qolgan yaxshi futbolchilarni olib qolishga erishdik va yana seleksiya orqali ba'zi bir futbolchilarni jamoamizga qo'shib olamiz. O'ylashimcha, to'g'ri ish olib borsak, mavsum yakunida biz hammamiz xursandchilikni yakunlaymiz. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsam, yo'q, ikkinchi savolingizni jamoa bosh murabbiyiga bermaymiz, chunki bu boshqa klub to'g'risida ketyapti va Sikeraga umuman aloqasi yo'q. Marhamat. Birinchi savolga ozgina javob berib o'tib ketmoqchiman. Byudjet qisqargani bilan bizda hozir 3 ta futbolchimiz tark etdi desa bo'ladi, to есть kontrakt uzaytirilmagan. Anzur Ismoilov masalasida aytayotgan bo'lsanglar, katta yo'qotishni hisoblayman men ham. Endi Igor Krimets o'zingizlar ko'rdinglar, почти bir mavsum o'ynamadi. O'shaning uchun Igor Krimets katta endi yo'qotish desa ham bo'ladi. No, oldingi yilni hisobga olgan bo'lsa, yo'qotish emasam deydi. No, hozir biz Sardor Sobirxo'jayev bilan muzokaralar olib boryapmiz. Iloji boricha jamoada olib qolishga harakat qilyapmiz. To есть unda katta yo'qotish bo'lmayapti deb hisoblayman. Endi bitta Anzur hisobga olmaganda, Anzur hozir o'zingizlar ko'ryapsizlar, O'zbekistonda juda katta muammo. Sentralniy защитник. O'shaning uchun o'ylashimcha
agar O'zbekistondan biz hozir bu sentralizatsiyaning olomasi qanish xorijdan qidiramiz. Endi shoshilmasdan bosh murabbiy bilan ko'rib yaxshi legioner olib kelishga harakat qilamiz. Endi bo'yi Matich yetmaganim, to'yiz ko'rdinglar o'zingizlar, bizga yordam bermadi. Uni yo'qotishni hisoblamayman. Iloji boricha ko'rdinglar, ikkita o'yinchini hozirgi kunda kontrakt imzoladik. To'yiz o'sha Matich o'rniga Mirjoxonni oldik Bunyodkordan va Havazbek O'lmasaliyev. Endi bu yerda yana bitta narsa bor, o'sha jamoani yosharishi ham kelyapti-da, Avaz ham 21 yosh, Mirjoxon ham 24 yosh, yosh iqtidorli bolalarni o'zimizga jalb qilgan holda komandamizni kuchaytirmoqchimiz. Agar biz hozir yana bitta ikkita transfer gaplashib turibmiz, 1-2 kunda hal bo'lib qolsa, men o'ylayman bizning jamoadan kuchli jamoa bo'lmasa kerak. Endi o'sha Sobir Xo'jayev bilan agar kontraktni davom ettirsa, yana bitta o'yinchi bilan muzokara olib boramiz. Shu 3-4 kunda hal bo'lib qolsa, men o'ylashimcha jamoamiz oldingidan ham kuchli bo'ladi deb hisoblayman. Marhamat. Endi Sardor Rashidov masalasiga to'xtalib o'tamiz. Albatta, biz bilan hozirgi kunda jamoa bilan shug'ullanyapti, muzokara olib boramiz. Endi bosh murabbiy agar uni xohlasa, конечно, bizda qolish nimasi katta ehtimol. Endi bizda baribir o'zingizlar bilasizlar, Sardor Rashidov o'ynaydigan qanotlarda o'yinchilarimiz bor. Xolmatov, Erkinov, Turg'unboyev, Hamdamov. Sardor ham juda bizga kerak. Endi u yog'ini bosh murabbiy o'sha bizda ehtimol bor qaysidir qanotdan kimdir ketishi. O'sha holatda Sardor bilan kontrakt tuzamiz deb o'ylayman agar. Birinchi kun bosh murabbiyimiz aytishi bo'yicha Sardor juda katta talant, juda yoqdi, sirazi u to'g'risida gap ketdi. To'g'risi agar yaxshi to'g'ri ishga agar to'g'ri podxod qilsa, bu top o'yinchi deb aytdi misol. Marhamat, o'zingizni tanishtirgan holda. Узбекистан 24. Я хотел задать вопрос про конкретные трансферы. Вот вы сказали, вот с каких стран будут привезены футболисты и вообще будет ли такой вау-эффект у фанатов Пахтакора? То есть я имею в виду про звезды, потому что это тоже как-никак будет влиять на игру. И второй вопрос заключается, какой потенциал выиграть Лигу чемпионов Азии в этом году, вообще у Пахтакора? Вопрос кому? Тренеру. So the first question, can we expect some stars and who can be make wow effect to the fans? And the second, how about the potential? How you can count the potential of the team to win the Champions League? We're still working in the club. We're still working on the potential new players. We can say we can secure some of the players who will be wow effect on the team. It's not so easy to bring some players in the club, because already all the stars or the big players have already under the contract, and you must to pay to buy them. So it will be not easy. We are hard working with the management of the club, with Jafar, with Sabor, and everybody in the club. We are working to find solution. As I told you, maybe we can take some players from Europe, but advantage have Asia. We will see what it will be happen. We cannot promise anything before. I'm already 2-3 days in the club. You must leave me a time to watch, to communicate with the club management, to communicate with some outside managers, to see what we can do the best for the Пахтакор. Значит, savol quyidagicha bo'ldi. Umuman muxlislar yaxshi transfer legioner yoki masalan yulduz futbolchini kutsa bo'ladimi jamoa tarkibida? O'sha muxlislarni wow effektga keltiradigan, shuni yoqadigan futbolchi.
Javob esa bilasizlar, yulduz futbolchilar asosan birinchi navbatda ko'pchiligini kontrakti mavjud. Ikkinchisi esa hozirgi kunda biz o'sha boya aytib o'tganimizdek yaxshi seleksiya ishlariga qo'l uryapmiz, ya'ni qidiryapmiz. Mavsum boshlanishiga qadar balkim o'sha jamoamizda yana 1-2 yaxshi futbolchilar paydo bo'lishadi. Lekin bor o'sha futbolchilarimizdan iborat jamoamizni o'sha muxlislarga yoqadigan o'yinni o'shalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Va hozir men jamoaga kelganimga atigi 2-3 kun bo'ldi. Shu sababdan yana ozgina muhlat kerak, vaqt kerak, yaxshiroq o'rganishimizga, chunki hozirda o'sha jamoaning menejmenti bilan, o'sha yordamchilarim bilan, jamoa sport va texnik direktorlar bilan va boshqa jamoaning a'zolari bilan ish olib boryapmiz. O'ylashimcha, to'g'ri yo'nalishda ketyapmiz. Shunga ozgina vaqt bo'lsa, mavsum boshlanishidan oldin bu savolingizga javob olasiz. Yana bitta narsani qo'shib ketmoqchiman, uzr. Wow effektdan ko'ra hozir bizga kачество kerak, chunki o'zingizlar ko'rdinglar, masalan, o'sha Derdiyo ham juda kuchli futbolist bo'lgan. No, bizga misol Dragon Cheranga o'xshagan, to есть foydasi tegan futbolchini qidiryapmiz. Balki bu wow effekt bo'lmas, no bizga glавныйsi jamoamizga qo'shilib yordam beradigan futbolchi kerak. O'shanga o'ylayman, unaqa transfer kutmasanglar ham bo'ladi, chunki hamma o'sha wow effektlar to есть tugatgani keladi, ular futbol o'ynagani kelmaydi. Liga chempion bo'yicha endi hozirgi kunda oldingi komandan jamoani shakllantirib olsa, o'shanga qarab meni o'ylashimcha bosh murabbiyni mahorati yo'q, liga chempionatda iloji boricha o'sha eng yaxshi natijamizni takrorlash va undan yuqoriga chiqish vazifamiz bor. И какой у вас второй вопрос был? Ну, про Лигу чемпионов. Будут ли, ну, вообще, какой потенциал? What kind of potential we have in Champions League? I go further with the first question a little bit. If you ask me, and the management, they will tell you that in these 2-3 days here I sleep only 4 hours. Only 4 hours, and all the time I'm working. All the time I'm in the club, or after I go in the apartment, and we work together all the time on the line with the phones, etc. to find appropriate solution for the Pahtakor, to have good presentation how in the domestic championship, so also in Champions League in Asia. So it is not so easy to speak before, we don't know the group, we don't know everything. When the group come out, then we can discuss, we can make analysis, and until to then, I will have a lot of information about our team. We will pass some matches, and then when you pass some matches, you will have much more information, because if 2-3 players go out from the team, and you bring some new, 2, 3, 4, 5, some come back from the outside of Uzbekistan, they come into the Uzbekistan football. It's not so easy. This is not the same information before I have. There is no same information or analysis that I made it. So leave it this for the champions of League of Asia to discuss after the group when we go out. Demek, boyagi savolga javob davomi, masalan, o'sha O'zbekistonga kelganimda 2-3 kun bo'lgan bo'lsa, atigi 4 soat uxladim. Boshqa paytda har doim o'sha jamoani ishiga kirishganman, ya'ni jamoani o'rganib boryapman. Undan tashqari mashg'ulotlardan tashqari o'sha o'tirib ishlayapmiz uyda ham. Bundan tashqari umuman olganda bu savol qiyin savol, chunki bizga vaqt kerak va o'sha milliy terma jamoadan futbolchilar qaytib keladi. Bundan tashqari masalan biz hozir xorijdan balkim futbolchi olib kelishimiz mumkin, lekin ular O'zbekistonga kelgandan keyin o'zini qanaqa ko'rsatadi, nima o'yini qanaqa bo'ladi, uni bilib bo'lmaydi. Ya'ni biz o'sha chempionatni boshlaganimizdan so'ng ozgina vaqt o'tgandan keyin faqat o'yinlargina futbolchilarni asli o'yin darajasini
va mahoratini ko'rsatib bera oladi xolos. Ya'ni bizga o'sha chempionatni boshlashimiz kerak va ozgina vaqt kerak. Bundan keyin umumiy xulosaga ega bo'lamiz. Lekin aytib o'tganimdek, o'sha 6 oy davomida O'zbekiston to'g'risida, Pahtakor to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsam ham, ozgina vaqt o'tgandan keyin bu ma'lumotlarim yanada kengayadi va o'zgarishi mumkin. Ya'ni futbolchilar to'g'risida meni fikrim o'zgarishi mumkin. Qaysidir rokirovkalar qilishi mumkin. O'sha sababdan o'ylashimcha ozgina vaqt bersangiz, Chempionlar Ligasiga ham maksimal darajada tayyorgarlik qilishga harakat qilamiz. Marhamat, Narzulla. Hozir sabran chempionat asosida Jafar aka savol keng bo'lgan. Jafar aka murabbiy bilan birinchi jafoni tutdi. First question is to Jafar. Bir yilga The question to Jafar. bir yilga tuzilgan, yana nima deydi, prolongatsiya bilan, to есть yana davom ettiramiz. 6 oydan keyin o'tirib gaplashiladi. Hozircha bir yilga kontrakt tuzildi. Endi nima dedingiz yana? Maqsadimiz trener oldiga aniq maqsad bor. Har bitta O'zbekiston ichidagi har bitta chempionatlarni yutish, to есть super kubok bo'ladimi, chempionat bo'ladimi, kubokmi. Pahtakor o'ziga boshqa anaqani qo'ya olmaydi. Nima deydi? Zadacha qo'ya olmaydi boshqa, chunki faqat yutuv. Murabbiyning oldini ham, естественно, shu hammasi. Misol shu 26-yil boshlagan super kubokdan boshlab endi to'g'ri da ichki musobaqalar deb shu aytganimizdek Chempionlar Ligasida dastoyniy o'yin ko'rsatish. Chunki rezultat to'g'risida gap ketmaydi bu yerda. Biz hali soperniklarimizni ham bilmaymiz. O'zingizlar bilasizlar, alxilol bor. O'zingizlar bilasiz, qani byudjeti bizdan 10 barobar ko'pmi, 100 barobar ko'pmi? Endi anaqada o'shaning uchun hozir Liga Chempionlar to'g'risida qiyin nimadir deyishim. Liga Chempionati zadachi iloji boricha chiroyli o'yin ko'rsatib, O'zbekiston o'sha baribir O'zbekistonning yuzi-yu bu. Chiroyli futbol ko'rsatib, dastoyni o'ynab, shu birinchi anaqa gruppadan chiqish. U yog'i o'zi aytgandek ko'ramiz. And the second question is to you. Bular yettilar mana maqsad qo'yilgan ekan, ichki hamma anaqada yutish, super kubok, Pahtakor oxirgi 3 yil chempion O'zbekistonda hech kim unga qarshilik qila olmadi. Lekin shu oldingi murabbiy kelganda ham 1,5 yil davomida sovrin yutolmagan. Bu bilan 1 yil shartnoma tuzildi. Shotamit ostida. Pahtakor muxlislari tushunishim bo'yicha ikkinchi o'rin qoniqtirmaydi hech qanaqasiga. Futbolchi ketadimi, boshqa bo'ladimi, finans o'zgaradimi? Bu mana shu 1 yil ichida chempion qilishga ko'zi yetadi. Nimaga ishonadi? Maqsad qo'yilgan ekan. Shu shartnoma tuzishdan oldin chempion qilish kerak ekan. Nimaga ishonadi? We can say that Pahtakor always expect the first places in local leagues. And if we compare with the Shota Arveladze, he also could make a champion of our team after the second season, I think, the second season. But what do you expect and what do you believe that Pahtakor can win all titles in Uzbekistan? Because even the second place will not satisfy the fans and the management. Okay, normally that every coach who is coming wants to win as much matches as he can. Normally, in my philosophy, it's the same: work hard and to win as matches as I can. First of all, second of all, to play good football, to show to the audience good football, to satisfy the fans with the football, with the game. But sometimes, you know, maybe sometimes you can't reach the highest results. But my aim is that I come to the Champions Club and I must to be a champion. This is all. These two things. I must to make winning team, I must to make good football, and I must to be champion. This is the aim from the club, this is the aim for the management, which they told me before I come. And I take this risk. Demak, bu savolingizga javob quyidagicha, o'zi normal futbolni oladigan bo'lsa, normal holatda har bir murabbiy iloji boricha ko'proq o'yinlarni yutishga harakat qiladi. Albatta har bir murabbiy yutuq uchun maydonga tushadi. Buni biz saqlab qolamiz. Bu ham meni filosofiyam. Ya'ni
iloji boricha ko'proq o'yinlarda g'alaba qozonish. Ikkinchisi esa yaxshi futbol ko'rsatish. Yaxshi futbol o'sha muxlislarga yoqadigan, atakuющий, chiroyli futbol. Ya'ni bularni jamlagan holda keyingi mavsumga kirishamiz. Bundan tashqari esa Pahtakorga kelishimdan oldinoq men qanaqa jamoaligini, mendan nima kutishligini va chempion jamoaga kelayotganimni juda ham yaxshi bilardim. Ya'ni shu sababdan shu riskni o'zimga oldim va to'laligicha o'sha ikkita maqsad, ya'ni ko'proq o'yinlarni yutish va chiroyli futbol ko'rsatish bilan birga maqsadimizga erishmoqchiman. Bas savolingizga yana bitta javob berib ketaman. Shu targ'ibotga kelganda aytdingiz, 1,5 yil vaqt berildi. Bizga kelganda, birinchi kelganimizda bitta ham futbolchi bilan kontrakt bo'lmagan. Tugayotgan payti bo'lgan. Shunga qaramasdan bizni jamoani olib, hamma bolalar bilan o'sha kelish, hamma bilan kontraktlarni uzaytirganmiz. To'yiz bizga kamandan 0 ga tashab ketishgan. O'shaning uchun shu yerda vaqt bo'lgan. To'yiz 1,5 yil vaqt berilgan, 2 yilga tuzilgan. Endi bu hozirgi holatda kelsa, biz bu kamandan o'sha bitta nima deydani? Yig'gan jamoamiz bu nafaqat futbolchilik xususiyati bolalarni, faqat odamgarchilik, hamma taraflama analiz qilib olingan hamma bolalar. Jamoamiz bitta oila tusuvan bo'ladi. Shunga Slavchega bu taraflama yengilroq bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun zadachalar shunaqa qo'yilgan. Siz aytmoqchisiz, vaqt berilmaydi deb. Vaqt beriladi. Pahtakor har doim zadacha faqat birinchi o'rin bo'lgan. Qaysi holatda bo'lishini qat'iy nazar. Finans bo'yicha farq bo'lgan. Hozirgi kunda aytolmanu, hozir bizning finansiyamiz ozgina qisqardi, lekin biz jamoani 80% ga saqlab qolamiz. To'yiz o'ylayman, agar yaxshi o'sha xorijdan futbolist topolsa, o'yinchi, to'yiz men o'ylayman, biz baribir o'sha kuchli jamoa bo'lib qolamiz. Savolim bor edi, agar mumkin bo'lsa. Bular bot takrorladilar, 6 oydan beri Pahtakorda O'zbekiston futbolini yanada yaxshiroq kuzatishni boshladingiz. Bu nima bilan bog'liq? 6 oy oldin Pahtakor sizga shunday aloqaga chiqqan bo'ladimi? Yoki boshqa sabab? So you said that during the last 6 months you learned about Uzbek football, about Pahtakor very well, and what was the reason that you did it during the last 6 months? It was the reason because I have some information from my management team that maybe Pahtakor in December or January they will not sign a new contract with the coach, with the Peter, but on the end in December they say, okay, Peter is staying, no chance, but in this period of 5-6 months I watch some matches, you know. Normally, if you want to come in some country or you want to come in a new club, in a new environment, you want to have all the information which you can, you know. And it's not, I can tell you one thing, that it's only 4 minutes between one and the second call to another team. First Pahtakor call, and after 4 minutes, it was nothing, maybe 1 month, and in 1 day, I have call from Pahtakor, and after 4 minutes, I have call from one other team from Turkey. And normally I say, I give my word, and I don't even think about it, about the financial conditions. Because in my career, in my life, the most important thing is word. If we agree, you as a media and me as a coach in the club, if we agree on something, on my word, on your word, I stick to this. I don't go left or right. We can write as many contracts between us as we can, but the word and the characters is most important in my life. And also is the system which I speak with the players. The same it will be in the dressing room, the same it will be in the club. The word in our lives is most important. I come to Pahtakor, I tell this to the players because I believe that I can change something, that I can bring some new things in the football of Uzbekistan and Pahtakor. If I don't believe it, I don't come. Demak, savolingiz juda ham yaxshi savol bo'ldi. O'ylashimcha 6 oy ilgari meni o'sha jamoadagi menejerlar menga murojaat qilishdi.
aytishdiki, Pahtakor balkim qishda yangi murabbiy qidiradi. Ya'ni Peter bilan kontrakt uzaytirilmaydi. O'shandan boshlab men Pahtakorning o'yinlarini tomosha qilib borardim. Ma'lumotga ega edim. Keyin dekabr oyida menga aytishdiki, yo'q, Peter qoladigan bo'ldi Pahtakorda. O'sha sababdan Pahtakor keyingi yilda ham o'sha murabbiy bilan ishlaydi. Lekin bir oy vaqt o'tdi va menga qo'ng'iroq bo'ldi Pahtakordan. Men tayyor edim va o'z roziligimni berdim. Bir oy menga qo'ng'iroq bo'lmagan jarayonda Pahtakordan keyin hattoki 4 minutdan keyin Turkiyani bitta klubidan qo'ng'iroq bo'ldi va meni ishga taklif qilishdi. Lekin men aytdimki, men sizlarga rad javobini beraman, chunki Pahtakorga o'z so'zimni berdim. Lekin bitta narsani bu yerda yig'ilgan o'sha OV vakillariga aytmoqchiman. Men umuman ishlashim va dunyoviy qarashimda so'z, ya'ni bergan va'da, so'z juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki biz erkak kishilarmiz va o'sha aytgan so'zimizdan mana hozir sizlarga va'da berdimmi, so'z beramanmi, o'sha ramkada harakat qilaman. Chapga ham, o'ngga ham harakat qilmayman. Va o'ylashimcha bu narsa umuman hayotda nima deydi, filosofiyasi shunaqa bo'lishi kerak. Bir so'zli inson bo'lishi kerak. Men Pahtakorda o'zbek futbolida, Pahtakorning o'yin uslubida yangilik olib kirishimni ishongan holda, o'zimga ishongan holda bu yerga kelishga rozi bo'ldim. Va boya aytib o'tganimdek, chiroyli o'yin va hujumga e'tibor qaratilgan o'yin ko'rsatamiz dedimmi? Shu mavsumda shunaqa o'yin ko'rasizlar. Rahmat. Oylik maoshi e'lon qilinganda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Mana bosh murabbiy ham aytib o'tdiki, 6 oy oldin javob berdi, ko'rishni boshlagan. O'sha payt taklifdan chiqishgan ekan. Savolim shundan iboratki, hozir Pahtakor tomonidan tayinlangan bosh murabbiy u qadar masalan holda aytaman, bosh murabbiy sifatida ko'p ishlamagan ekan. Bu 6 oy davomida balkim o'zimizdan ham o'sha moliyaviy jihatdan Pahtakorni yoshartirish vazifa qo'yilgan bo'lsa, o'zimizdan ham mutaxassislar vaqti yetarli bo'larmi degan savolni qo'ymoqchiman va bitta qo'yishlarni shartnomasi tugab orada bir davom ettiraman degan sababi o'sha moliyaviy jihatdan qanaqadir kelishuvlarga erishib keyin kelisholmagan holdami, nima bo'ldi demoqchiman, kelishni asosiy sabab aytib o'tdi, dekabrda bo'ldi, qo'yishda qoladi degan gap bo'lgan ekan. Va oxirgi savolim, mana shu tizim davom etadimi? Pahtakor har yili o'yinchilarni, murabbiylarni oylik maoshini muntazam ravishda e'lon qilib boradimi? Endi birinchi savolingizga o'zingizga qaytarib savol bermoqchiman. Siz kimni tavsiya qilardingiz Pahtakor bosh murabbiyligi O'zbekistonda? Savolim to'ldirib ketmoqchidim o'zi. To'ldirib ketdingiz. Xo'p, qarasho. Kimni tavsiya qilardingiz? He started to learn Pahtakor 6 months before. Endi hozirgi kunga kelib barcha bizani o'zbek murabbiylarimiz band, hammasining kontraktlari bor deylik. Kimni taklif qilishimiz kerak? Endi ikkinchi savolingizga kelgan bo'lsa, to'g'ri, bu murabbiyimiz ko'p o'sha bosh murabbiy bo'lib ishlamagan bo'lsa ham o'sha komandani yoshartirish, to'g'rimi? Yoshartirish deyilyapti-ku. Yoshartirish olganimiz uchun yosh futbolchilar bilan ko'p ishlagan, hammasini o'rganib chiqqanmiz, misol uchun. Keyin o'sha Turkiyani jamoalarida ham ishlagan bosh murabbiy bo'lib. Biz hamma narsani o'rgangan holda bu murabbiy bilan aloqaga chiqdik va bir yillik muhlatda kontrakt imzoladik. Uchinchi savolingiz nima edi? Maosh e'lon qilish endi bu rahbariyatga berilgan savol. Nima desa bo'ladi? Bizdan boshqa hech kim e'lon qilmadi.
Endi maoshlarga kelgan bo'lsa, bizni masalan top jamoalar to'g'ri tushunishinglar kerak. Bizni O'zbekiston miqyosida to'g'ri, balkim maoshlarimiz katta deb hamma ko'p gap bo'lib ketdi. No, bizni kim bilan raqobatlashamiz? Bizning futbolchilar deylik, Odil Hamrabekovdan kuchli futbolchilarimiz Igor Sergeyev, oddiy Qozog'istonda bizdan 2 barobar ko'p maosh to'layapti. Bizni qanaqa raqobatlashimiz kerak ular bilan? To'g'rimi? Futbolchilarning umri qisqa bo'ladi. 35, mana 37 ga o'ynayapti. No, hamma ham o'ynamaydi ungacha. Futbolchi shu faoliyati davomida o'ziga zaxira qilib olish kerak. Ertaga hech kim yo sport direktori, yo tam milliy jamoaga trener bo'lmaydi yoki hamma ham bo'la olmaydi. Shuning uchun biz futbolchilarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Katta maosh oladi, o'ynamaydi. O'ynash uchun avvalambor sharoit yaratib berish kerak. O'sha ko'p gapirilgan narsalarimiz bor, maydonlar. To'g'rimi? Futbolchini so'kamiz. Qaysidir maydonga boramiz-da, hozir hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Biz o'zimizni o'ynamoqchi bo'lgan futbolni atqadid qilamiz. To'yiz, pole podstravitsa qilamiz. O'zimiz futbolni o'ynash o'ta juda qiyin. Misol uchun-da, men shunaqa holatga duch keldim. Dubldagi o'yinchilarimiz o'yinga tayyorgarlik ko'rayotgan jarayonda hali to'p bilan muloqot qilmagan holda o'yinchimiz jarohat oldi. Yugurayotgan holda. Biz hozir aytamiz, o'sha o'yinchi Olimpiya jamoasiga nomzod. Olimpiadaga chiqmoqchimiz. Qanaqa chiqamiz? Misol uchun-da, bizning to'g'ri yugurib ketayotgan o'yinchimiz oyog'ini qaytiryapti-da, o'yinda o'ynamayapti. Tushunasizmi? O'shaning uchun futbolchilarning maoshini har deb gapirish bu noto'g'ri deb hisoblayman. Biz raqobatlashamiz-da, misol uchun xuddi o'sha o'yinchimiz Koreyaga borsa 2 barobar ko'p to'layapti. Nima qilish kerak? Конечно, maoshni ko'tarishimiz kerak, iloji boricha. Bizni tushirishga harakat qilishimiz kerak emas maoshlarni. Warm up session. Take aytmoqchi bo'ldimki, o'sha rahbariyat kelishi bilan bekorga mana maoshlarni e'lon qilmadi. Pahtakorda mana oylik olyapti. Biz ertaga o'sha futbolchilar ketgan paytida u katta oylik olardi, unga nima deydi, yaramasdi, to'g'ri emas degan maqsadda muxlislarni ko'pchilikda shunaqa nima uyg'otish uchun mening nazarimda shunaqa e'lon qilingan. Endi mana rahbariyat yangilandi. Yangi mavsumda mana shunaqa o'zi ham eski rahbariyatning maoshini yangi rahbariyat e'lon qildi. O'zlari ham yangi nimani mavsum davomida o'sha maoshni ro'yxatini e'lon qiladi va Peter Huyustra haqida ham gapirib qo'ysangiz, qanaqa bo'ldi u maoshga o'sha yangi shartnoma ko'rsatilgan maoshga ko'nmadimi? Meni o'ylashimcha bu yerda ko'proq maosh masalasi emas, Peter Huyustraning o'zini qanaqadir planlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Meni o'ylashimcha Peter Huyustrani shuncha yil hurmat qilamiz, bizga ancha yordam berdi, lekin qilgan ishini qanchalik to'g'riligini bilmayman, chunki u 3-dekabrda kelish kerak bo'ldi, kelmadi. Bizga aloqaga ham chiqmadi. Meni o'ylashimcha rahbariyat shuni hisobga olgan holda u bilan xayrlashdik. Dekabr. Yo'q, yanvarda kelish kerak. Yanvarda. Uzr, adashdim. Yanvarda kelish kerak edi. Shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Yaxshi o'sha bizni kimnidir qaraganmiz. Shuning uchun Slavche bilan aloqaga chiqib, bunga ham katta rahmat. Shu aytayotdi-yu, variantlar bo'lgan taqdirda ham so'z bergani uchun bizga qarab keldi. Endi o'shani futbolchilar maoshlarini u yangi rahbariyat hal qiladi. Siz aytgandek e'lon qilamiz ham. Lekin to'g'ri, maoshlarda ozgina orqaga qaytish bor. Bizda o'sha tuzib qo'yilgan kontraktlarimiz bor. Ularni biz hech qanaqasiga orqaga qaytara olmaymiz. Lekin bitta narsani aytib o'taman. Maosh katta bo'lgan jamoalarda, любой jamoani oling. Nasaf endi ko'p gap so'z bo'ladi-yu, o'ynaydi. Просто men aytmoqchiman. O'sha yerda rezultat bo'ladi. Chunki shu aytganimdek, futbolchilar umri qisqa. Ular o'sha mablag', o'sha bonusi bor. Misol uchun, o'shanga qarab, nimaga aytsangiz, bu futbolchi ertaga Qozog'istonga o'tsa bizdan ko'p to'layapti. Ertaga Tojikiston ham ko'p to'lash mumkin-da, misol men bilmayman. No, конечно, futbolchi ketadi ertaga. Kim bilan raqobatlashamiz? Top o'yinchilarimizga конечно pul to'lash kerak. Faqat toplarga emas, hammaga to'lash kerak. Pul bor joyda futbol o'sadi, meni fikrim bu. O'zingiz eslang.
Bunyodkorda pul paydo bo'lgan, qolganlar tortildimi? Chempionatimiz saviyasi o'suvmi o'shanda? O'sgan, to'g'rimi? Pahtakor hozir misol o'sha 3 yil davomida baribir o'sdik-ku ozgina bo'lsa. Futbolchilarning maoshini tushirish bilan futbolimizni ko'tarib bo'lmaydi. To'g'risi, men anaqa emas. Prosta hamma top futbolchilarimiz ertaga ketib qoladi. Keyin bu yerda yana bitta sabab bor. O'sha shaffoflik, nima deydi, siyosatini olib borish. O'zi o'sha paytda yana bitta maqsad, o'sha bilasizlar, viloyatlarda va ko'p joylarda yosh bolalarni o'ynashiga ota-onalar ham qarshilik ko'rsatishadi. Ya'ni ishlagan futbolchi bo'lib nima bo'lasan boshqa degan ma'noda. Va shu oilalarni iloji boricha ko'proq inson ko'rib, agar o'shanaqa yaxshi bolasi bo'lsa, talantli bolasi bo'lsa, ko'proq shu futbolga olib borib, futbol bilan shug'ullantirish maqsadi ham yo'q emas edi. Ya'ni ko'proq odam mana futbolda shunaqa pul bor ekan. Bolam bersam, ertaga futbolist bo'ladi deb bilasizlar, chunki yoshlar futbolida oxirgi payt sal oqsaqlab qoldik. O'sha sababdan ham ko'p sabablardan bittasi shu ham edi. Marhamat, savollar bo'lsa. Jafar aka savol bermoqchi. Assalomu alaykum. Hozir ko'raman, men inson qilaman. Jafar aka oxirgi yillarda Pahtakor asosan xorijiy murabbiylarni xizmatlariga murojaat qilyapti. Yangi bosh murabbiyimiz Pahtakor tanlashiga asosiy sababni keltira olasizmi? Ya'ni qaysi prinsiplar ushbu bosh murabbiylarni Pahtakorda Slawche was appointed like as a head coach. What was the criteria to choose this coach? Asosiy sabab shu biz o'rganib chiqqanimizda ko'proq bu o'sha Pahtakorni nima deydi? O'yin uslubiga to'g'ri keladi, chunki o'sha aytganidek atakuющий futbol. Keyin aytaman, ko'proq anaqa bu yoshlar bilan o'sha Makedoniyada o'rganib chiqqan bo'lsanglar, ko'proq yoshlar terma jamoalari bilan ko'p ishlagan murabbiy bo'ladi. Bizani o'sha sastavni yoshartirishimizga, keyin o'sha bizani dublyorlarimizdan, umuman akademiyamizdan biz bosh murabbiy bilan gaplashganimizda akademiyaga ham ahamiyat beraman, to'g'ri yordam beraman. Keyin bu inson ko'p endi o'sha leksiyalar o'qiydi, o'sha trener murabbiylarga. To'g'ri akademiyamizni ham buni yordamida ozgina murabbiylarni urovini ko'tarish maqsadimiz ham bor. Chunki o'rganib chiqqanimizda bu ko'p mana shu yoshlarga ko'p ahamiyat berilgan. Endi bundoq qarasangiz, hozir shu dublyorlarimizdan bu yoqqa o'tish jarayoni yaxshi bo'lish uchun, yoshlar bilan yaxshi ishlash uchun shu to'xtamga keldik. Bizda variantlar bo'lgan, boshqa oxir to'xtam Slavchega bo'ldi. Oxirgi ikkita savol, the last two questions, marhamat. O'zingizni tanishtirgan holda. Assalomu alaykum. Pahtakor muxlisman. Savolim bosh murabbiyga. Biz bilamizki, Pahtakor har doim asosan akademiyalik bolalar bilan chiqib kelganda, misol uchun o'sha Jafar aka aytdilar, bunyodkor Rivaldo bilan kelganda ham Odil Ahmedov bilan chiqqan, baravar bahslasha olgan o'sha yulduzli bunyodkor bilan. Hozir Jafar aka aytganlaridek, wow degan legioner olib kelgandan ko'ra o'zimizdagi Abbos Fayzullayev, Po'lat Xo'ja Xoldorxonovga imkon bergan yaxshi emasmi? Negaki bosh murabbiyni men statistikasini ko'rdim, yoshlar bilan juda yaxshi ishlagan. Har qanday yomon natijani ko'rmadim yoshlar bilan. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganimki, o'sha Po'lat Xo'ja Xoldorxonovni Chempionlar Ligasida Hyuston ishonmadi, 17-18 daqiqa o'ynatdi xolos. Va o'sha daqiqada Po'lat Xo'ja Xoldorxonov gol urdi. Bitta gol ofsayd bekor qilindi, ikkinchi gol hisobga olindi. Mana shunaqa yoshlarni akademiyadan olib chiqqan yaxshi emasmikan? Keyin ikkinchi savolim, hozir biz bilamizki, faqat Denis Ivankov darvozabon murabbiy bilan shartnoma qilinib olib kelindi. Qolgan murabbiylarni o'zlari bilan olib keladilarmi yoki mahalliy murabbiylardan jamoa tuzadilarmi? Rahmat. Bizda hozir aytib o'tganlikka wow effektdan qochamiz, o'sha qanaqa qilamiz. The question is that we know that Pahtakor always paid a lot of attention to academy, and even when Rivaldo and Scolari were here in Uzbekistan, Pahtakor played with the players who
who were from own academies. Yes, and we will pay also attention to them, and we will add youngsters to the team, because I think it's future, and always Pahtakor give the new talented guys to Uzbek football. And this ikinci savol. And we know that only Denis Ivankov signed the contract, and will you add someone else to your coaching staff from maybe Macedonia or somewhere else? Okay. About the first question, as Jafar said, I am very experienced about the young players. I want to work with young players also. Also, I have already meeting with the director of the academy. And in the next period, I promise them that when I will have free time, when this pressure will be a little bit much decreased, I will sit in the table with them about to speak many things, especially about development of the youth players. Because to develop a youth players, it's a period of time. It's not you know, you go in the shop and you buy the phone. You must have time to develop a good player for the first team. I already have some youngsters in the team, and I'm very satisfied about how this Ali is working. It's 2005, born, left leg 2005. I'm very satisfied. I don't want to say names. I don't want to take out one name or two names from the all of the team. But if we speak about youngster 2005, left leg, moving good, he had everything what the player needs. But we must take care, it's 2005. When to put it with the first team, when to go back with under 23, how many matches he will play, did we will give him chance from the bench in some matches, you know. We must to take care about the development. It's not just to have some youngsters inside and then push in some games and then we burn them out. No. If we think good for Pahtakor and if we think good for the Uzbekistan football, we must go in through the one good process for them. And Pahtakor will win good player and the national team in Uzbekistan will win good player. This is only the strategy we must to speak with the management of the club, with the youth academy director, and also to go in the process of, I can say, further education for the coaches in the academy. Because to produce one good player, you need at least 10,000 hours. You can search in all literature what you want for the sport and the football. You can see that 10,000 working hours you need to produce a good football player. And then you count how many days it is. It's not so easy. About the second question, yes, in my staff for now, I will take it one coach from Macedonia, a young coach who is ex-national team player, and he played also in Russia. Now he is coaching, and his name is Nikola Karchev. And the second guy who is already here with us, his name is Dunyacan Çiçekverdi. He comes from Turkey, from Ankara. We collaborate together in Turkey in Gençler Birliği. I know his abilities. And he will be responsible for the performance and analysis of the team. Demek savolingizga javob quyidagicha bo'ldi. Dunyacan is already here between you, sitting there. Demek javob quyidagicha bo'ldi. Umuman olganda aytib o'tganimizdek, men yoshlar futbolida juda katta tajribaga egaman, ishlaganman yoshlar bilan va o'zimga ham bu jarayon yoqadi. Bugunga kelib o'sha imkon bo'ldi, akademiya direktori bilan o'tirib gaplashdik va iloji boricha shu vaqtim bo'lgan sari men akademiyaga ham yordam berishga harakat qilaman. Umuman olganda yosh futbolchilarni, talantli futbolchilarni yetkazib berish jarayoni juda ham murakkab. Bu biron bir do'konga borib telefon sotib olishdek gap emas. Ya'ni biz juda ham murakkab jarayondan o'tishimiz kerak. Ya'ni bunga vaqt kerak. Vaqt esa biz men hisob kitob qilganimda bitta yaxshi futbolchi yetishtirish uchun akademiyaga 10,000 soat
ish vaqti kerak. 10.000 soat. Endi hisoblab ko'ring, necha kun, necha oy va necha yil bo'ladi. Va hozirgi kunda esa jamoamizning asosiy o'sha tarkibida boshqa shug'ullangan jamoamizda masalan Ali O'rinboyev aytib o'tishim mumkin. Men ismlar bo'yicha kimnidir alohida ta'kidlab o'tmoqchi emasman, lekin 15 yoshli, ya'ni 2005-yilda tug'ilgan bola uchun men hozir aytaman, chap oyoq hamma juda ham talantli o'yinchi va hamma imkoniyatlari bor o'zbek futbolining yulduzi bo'lishi. Lekin unga vaqt kerak. Va biz hozir uni asosiy tarkibda tushiradigan bo'lsak, va o'sha yoshining navbatga olgan holda balkim travma olib qolib, karyerasi ham tugab qolishi mumkin. O'shaning uchun balansni saqlagan holda sekin to'g'ri jarayonni olib borsak, to'g'ri ish olib borsak, O'zbekiston milliy terma jamoasiga ham, Pahtakorga ham o'sha talantli va yaxshi yosh futbolchilarni yetishtirib bera olamiz. Lekin bu yerda juda katta o'sha aytib o'tgandek risk bor. Qaysi paytda tushirish kerak, qancha o'yinga tushirish kerak, buni to'g'ri taqsimlagan holda qilishimiz shart. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsam, ikkinchi savolingizda ikkita murabbiy menga yordam beradi. Ya'ni bu o'sha Makedoniyada o'ynagan terma jamoa a'zosi, hozirgi yosh murabbiylardan biri. So your assistant from Macedonia is Nikola Karchev. Va u yaxshi tajribaga ega futbolchi sifatida va hozir yosh murabbiy, imkoniyatlari keng darajaga ega murabbiy. U menga yordam beradi. Va ikkinchi meni yordamchim turkiyalik mutaxassis Dunyodan Chechakverdi orqalarida o'tiribdi. Bu inson o'sha ko'proq analiz uchun fizpodgotovka va analizga yordam beradi. Va oxirgi savol, marhamat, the last question please. Also wait. Also I have my right hand Jafar on the pitch, you will see also, and you will see Sabor also on the pitch with me. Don't be surprised if you watch them how they work on the pitch. Va hayron qolmanglar, o'sha agar polada ko'rib qolsanglar. Assalomu alaykum. Oxirgi kursus aytaman. Futbolchilar o'zbek futbolida Pahtakor futbolchilarini kuzatishingiz, ular nimaga qodirligini oz-oz bilasiz. Siz ko'rsatmoqchi bo'lgan futbolni mana shu futbolchilar qilib bera oladimi yoki yana 2-3 ta o'zimizga mos keladigan transfer kerak bo'ladimi? O'ylashimcha bu savolga javob bo'ldi-ku, transferlar to'g'risida. Hozirgi futbolchilar trener uslubiga tushadimi degan savol. Endi 3 kun bo'ldi kelganiga hali 6 oy kuzatdim. Okay. So the question is you already answered, but anyway, you've seen a lot of games of Pahtakor, and you started to even 2-3 days. How do you think the ability of the players is enough to play to show your football on the pitch? Look, I already tell you, when this team come together, because now the team is not together. It's one thing when you watch something on the television, and another thing is when you start to work with the team and when you play matches with the team. When you play matches together, now I have 8 players in Dubai. When this chemistry come together, when these players come together, when we play first 2-3 matches, friendly matches, then I will have a lot of information and I can give you a lot of information further after. Now, it's not good to speak about something which is in the air. You know? O'ylashimcha, bu savolga javob berdim. Hozirda jamoamning 8 ta o'yinchisi terma jamoa tarkibida. Ya'ni siz televizor orqali kuzatganingiz boshqa, ya'ni o'rganib chiqishingiz boshqa, futbolchilarni o'sha
trenirovkalardagi jarayon boshqa va o'yinlar umuman boshqa narsa. Bizga 2-3 ta o'yin kamida kerak bo'ladi, shu futbolistlarni o'sha to'laligicha mahoratini, imkoniyatlarini ko'rib chiqish uchun. O'shaning uchun hozirda bu savolga javob berish sal erta deb hisoblayman. And the last question, yeah, this guy was. Bu murabbiyni olib kelishda Slashga katangiz tavsiyasiz bo'lganmi? Ya'ni ko'rdik o'sha karyeralar davomida yordamchi bo'lib ishlagan ekan. Slashga katangiz tavsiyasi bo'lmagan. Biz o'zimiz o'rganib chiqib, masalan, list bo'lganda ko'p murabbiylar bo'lgan, o'rganib chiqib o'zimiz taklif qilganmiz. Lekin Slashga katangiz bilan ishlaganini keyin bilganmiz. Biz u murabbiyni tavsiya olmaganmiz. About this fact. Yes. Rahmat hammaga. Thank you very much. Thank you. Endi biz trenirovkaga kech qolamiz.